Krishna. So welcome everyone to our Srimad Bhagavatam class. And in the beginning, I wanted to ask you a special blessing. ప్రారంభంలో మీ అందరినీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆశీర్వాదం కావాలని చెప్పి నేను అడగాలనుకుంటున్నాను. Little bit unusual blessing. ఇది కొంచెం మామూలుగా సాధారణమైనటువంటి కాకుండా కొంచెం అసాధారణమైనటువంటి ఆశీర్వాదం మీ నుండి ఆశిస్తున్నాను. That is to speak shortly and finish on time. అదేంటంటే తక్కువ మాట్లాడడం, సరైనటువంటి సమయానికి ముగించడం అనేటువంటిది మీ దగ్గర నుంచి అడగాలనుకుంటున్నాను. Because actually these verses of Srimad Bhagavatam are so deep that instead of thinking what to say, I have to think of what to leave out, what not to say. ఇక్కడ దొరుకుతున్నటువంటి ఈ భాగవత సన్నివేశాలు ఏవైతే ఇప్పుడు ఉన్నాయో ఎంత అద్భుతమైనవి, ఎంత నిగూఢమైనటువంటి అంశాలంటే, మామూలుగా అయితే భాగవతుల అంశాలు ఏది చెప్పాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తాము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సన్నివేశాలు, భాగవత సన్నివేశాలకి ఇప్పుడు నేను ఏది వదిలేయాలి అని ఆలోచన చేస్తున్నాను. అంటే అన్ని విషయాలు ఉన్నాయి దీని గురించి చెప్పాల్సి. Maybe you heard of this parable of donkey who died surrounded by grass because he didn't know where to start and he died of starvation. ఎలా ఉంటుందంటే ఇది చుట్టూ అన్ని రకాలైనటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా పెట్టేస్తారు. ఏది మొదలు పెట్టాలో ఎలా మొదలు పెట్టాలో తెలియక వస్తున్నాడండి. అలా ఉంది. ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. ఏం చెప్పాలి అనేటువంటి తెలియక ఏమి చెప్పలేని పరిస్థితి అలా ఉంది. So I'm like that with these topics of Srimad Bhagavatam. I don't know where to start, how to start, so I need your blessings. అందుకనే అంటే ఇక్కడ జరిగే భాగవత సన్నివేశాలు అలా ఉన్నాయి. కానీ ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి, ఎలా మొదలు పెట్టాలి అనే ఆ సందిగ్ధావస్థ కోసం నేను మీ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఆశిస్తున్నాను. Anyway, hopefully your blessings will work, otherwise you can blame yourself. మీ ఆశీర్వాదాలు నా మీద పనిచేస్తాయని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ పనిచేయలేదంటే మిమ్మల్ని మీరే నిరూపించుకోండి. So we are reading the third canto of Srimad Bhagavatam, chapter 4, Vidura approaches Maitreya. శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 4వ అధ్యాయము, విదురుడు మైత్రేయుడి దరిచేరుట అనేది అధ్యాయం పేరు. And today we are reading text 28. ఇందులో 28వ శ్లోకాన్ని మనం ఈరోజు చర్చిస్తున్నాం. 4వ అధ్యాయం 28వ శ్లోకం. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The Sanskrit of this verse is quite complicated, so I will delegate chanting to the Mukta Prabhu. I think he will do a better job than me. ఈ శ్లోక పారాయణ చేద్దాము. rājovāca nidhanam upagateṣu vṛṣṇi-bhojeṣv adhiratha yūtha-pa yūtha-peṣu mukhyaḥ satu katham avaśiṣṭaḥ uddhavo yadhari tatyaje ākṛtim tri-adhīśaḥ. So synonyms: rājovāca, the king inquired. రాజు ప్రశ్నించాడు. Nidhanam, destruction. నిధానం, వినాశం. upagateṣu, having overtaken. సంభవించిన తర్వాత
vṛṣṇi of the vṛṣṇi dynasty. వృష్ణి వంశపు bhojeṣu, the Bhoja dynasty. భోజ వంశం. adhiratha, great commander. గొప్ప సేనా నాయకుడు. yūtha-pa, commander-in-chief. సేనాధిపతి. yūtha-peṣu, amongst them. వారిలో mukhyaḥ, prominent. ప్రముఖులు. saha, he. అతడు. tu, only. ఇక్కడే. katham, how. ఎట్లు. avaśiṣṭaḥ, remain. మిగిలిన. uddhavaḥ, uddhava. ఉద్ధవుడు. yat, whereas. కానీ hariḥ, the personality of Godhead. దేవదేవుడు. api, also. tatyaje, కూడా finished. పూర్తిగా వించను. ākṛtim, complete pastimes. పూర్ణలీలలు. tri-adhīśaḥ, the lord of the three worlds. ముల్లోకాలకు అధిపతి. Translation prepared by His Divine Grace is in Bhakti Rasayana Sagara Swami. జై శ్రీ ప్రభువా. The king inquired at the end of the pastimes of the Lord of the three worlds, Sri Krishna, and after the disappearance of the members of the vṛṣṇi and Bhoja dynasties, who were the best of the great commanders, why did Uddhava alone remain? అనువాదం. రాజు ఈ విధంగా ప్రశ్నించాడు. ముల్లోకాలకు అధిపతి అయినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానునికి లీలలు ముగిసి శ్రేష్ఠుడైనటువంటి సేనానాయకులైనటువంటి ఆ వృష్ణి భోజ వంశస్థులు అంతర్ధానం చెందిన తరువాత ఉద్ధవుడు ఒక్కడే ఎలా మిగిలిపోయాడు? Purport. According to Sri Jiva Goswami, nidhanam means the transcendental abode of the Lord. భాష్యం. శ్రీ జీవ గోస్వాముల వారి వ్యాఖ్యానం అనుసరించి నిధనం అనగా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం అని అర్థం. Ni means the highest and dhanam means opulence. నీ అనగా పరమోన్నతమైనది, ధనం అనగా సంపద. And because the abode of the Lord is the highest manifestation of transcendental opulence, His abode can therefore be called nidhanam. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యం యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి వ్యక్తీకరణ భగవద్ధామం కాబట్టి ఆ భగవద్ధామాన్ని నిధనం అని చెప్పి ఇక్కడ సంబోధించారు. Apart from the grammatical elucidation, the real purpose of the word nidhanam is to indicate that all the members of the vṛṣṇi and Bhoja dynasties were direct associates of the Lord, and after the end of his pastimes, all the associates were dispatched to their respective positions in the transcendental abode. వ్యాకరణపూర్వక వివరణానికి విడిగా చూసుకుంటే నిధనం అనే పదం సూచించేటువంటి నిజమైన భావం ఏమిటంటే వృష్ణి భోజ వంశస్థులందరూ శ్రీకృష్ణు యొక్క ప్రత్యక్ష సహచరులై ఉన్నారు. ఆ కృష్ణుడి యొక్క లీల తర్వాత ఆ సహచరులందరూ దివ్యధామానందులు వారి వారి ప్రత్యేక స్థానాలకు తిరిగి పంపబడినారు. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur elucidates the meaning of ākṛtim as pastimes. శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు ఆకృతం అనేటువంటి పదానికి లీలలు అనేటువంటి అర్థాన్ని వివరించారు. Means complete and ākṛtim means transcendental pastimes. ఆ అనగా పూర్ణము అని భావం, కృతిం అనగా లీలలు, దివ్య లీలలు. Since the Lord is identical with His transcendental body, there is no question of His changing or quitting His body. భగవంతుడు తన దివ్య దేహంతో ఏకమై ఉన్నందున ఆ భగవంతుడు దేహాన్ని మార్చడం లేదా భగవంతుడు దేహాన్ని త్యజించడం అనేటువంటి ప్రశ్నయే ఉదయించదు. To act in accordance with the rules and customs of the material world, the Lord seems to take His birth or leave His body, but the pure devotees of the Lord know well the actual fact. అయితే భౌతిక జగత్తులో ఉండే నియమ నిబంధనలు అనుసరించడానికి
ఆ భగవంతుడు జన్మను పొందినట్లుగాను లేదా దేహత్యాగం చేసినట్లుగాను కనిపించవచ్చును. కానీ విశుద్ధ భక్తులు మాత్రం అసలైన వాస్తవ విషయాన్ని తెలుసుకుని ఉంటారు. It is necessary, therefore, for the serious students of Srimad Bhagavatam to follow the notes and comments of the great acharyas like Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti. అందుకనే శ్రద్ధావంతులైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం విద్యార్థులకు జీవ గోస్వామి, విశ్వనాథ చక్రవర్తి వారు వంటి గొప్ప ఆచార్యుల యొక్క వ్యాఖ్యానాలను, టీకాలను అనుసరించడం అనేది అవసరం. To others who are not devotees of the Lord, the comments and explanations of such acharyas may appear to be grammatical jugglery, but to the students who are in the line of disciplic succession, the explanations of the great acharyas are quite fit. ఇప్పుడు భక్తులు కానటువంటి వారికి, ఇతరులకి ఆచార్యుల యొక్క ఇటువంటి వివరణలు, వ్యాఖ్యానాలు ఇవన్నీ ఏదో వ్యాకరణ గారడిగా అనిపించవచ్చేమో, కానీ గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్న వారికి మాత్రం ఈ గొప్ప ఆచార్యుల యొక్క వివరణములు, భాష్యాలు ఇవన్నీ పరమయుక్తములై ఉన్నాయి, తగిన విధంగా ఉన్నాయి అని తెలుస్తాయి. The word upagateṣu is also significant. ఉపగతేశు అనేటువంటి పదం కూడా ఇక్కడ ప్రధానమైనది. All the members of vṛṣṇi and bhojeṣu directly reach the abode of the Lord. ఎందుకంటే వృష్ణి, భోజ వంశస్థులు అందరూ కూడా నేరుగా భగవద్ధామానికి చేరుకొని ఉన్నారు. Other devotees do not reach the abode of the Lord directly, but the pure associates of the Lord have no attraction for the opulence of any planets of the material world. ఇతర భక్తులు భగవద్ధామానికి నేరుగా చేరలేరు, కానీ భగవంతునికి విశుద్ధ సహచరులు మాత్రం ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఏ లోకం యొక్క ఐశ్వర్యం పట్ల కూడా ఆకర్షణ కలిగి ఉండరు. Sometimes, due to inquisitiveness, devotees who are to be promoted to the abode of the Lord have some attraction for the opulence of the higher material planets above the earth, and thus they desire to see them while going up to the perfection. భగవద్ధామానికి ఉద్ధరించబడవలసినటువంటి భక్తులు కొన్నిసార్లు జిజ్ఞాస కారణంగా భూలోకానికి పైన ఉన్నటువంటి ఉన్నత భౌతిక లోకాలలో ఉన్న ఐశ్వర్యం పట్ల కొంత ఆకర్షణ కలిగి ఉండవచ్చు. ఆ విధంగా పూర్ణత్వానికి చేరేటప్పుడు వాళ్ళు ఆ లోకములను చూడాలని కోరుకుంటారు. But the vṛṣṇis and bhojeṣu were directly dispatched because they had no attraction for material planets. కానీ వృష్ణి, భోజ వంశస్థులకు అసలు ఈ భౌతిక లోకాల పట్ల ఎటువంటి ఆకర్షణ లేని కారణంగా వాళ్ళు నేరుగానే భగవద్ధామానికి పంపబడ్డారు. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur also suggests that according to the Amarakosha dictionary, ākṛtim also means signal. శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి వారు ఇంకా ప్రతిపాదించిన విషయం ఏంటంటే, అమరకోశ నిఘంటువును అనుసరించి ఆకృతి అంటే సంకేతము అని భావం. Lord Krishna ordered Uddhava by signal to go to Badarikashram after his departure, and Uddhava, as a pure devotee of the Lord, carried out the order more faithfully than going back to Godhead or the abode of the Lord. అందుకే కృష్ణుడు తన అంతర్ధానం తర్వాత బదరికాశ్రమానికి పొమ్మని చెప్పి ఉద్ధవుడికి సైగ ద్వారా, సంగీతం ద్వారా ఆదేశించాడు. ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క విశుద్ధ భక్తునిగా ఉద్ధవుడు అటువంటి ఆదేశాన్ని పరమశ్రద్ధతో అనుసరించాడు. That was the cause of his remaining alone even after the departure of the Lord from the face of the earth. అనగా ఉద్ధవుడు భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి బదులుగా భగవంతునికి ఆజ్ఞను పరిపాలించడానికి ఈ భూలోకంలోనే ఉన్నాడు. Thus ends the purport of his divine grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada to the third canto for chapter, text 28 of Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada ki jai. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమండలం నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఉద్ధవుడు ఒక్కడే మిగిలి ఉండడానికి ఇదే అసలైనటువంటి కారణం. సో ఇక్కడితో ఈ శ్లోకానికి ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన భాష్యం సమాప్తం. So we'll read the text one more time. rājovāca nidhanam upagateṣu vṛṣṇi-bhojeṣv adhiratha yūtha-pa
katham avaśiṣṭaḥ tatyaje tri-adhīśaḥ. The king inquired at the end of the pastimes of the Lord of the three worlds, Sri Krishna, and after the disappearance of the members of the vṛṣṇi and bhojeṣu dynasties, who were the best of the great commanders, why did Uddhava alone remain? రాజు ఈ విధంగా ప్రశ్నించాడు. ముల్లోకాలకు అధిపతి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క లీలలు ముగిసిన తర్వాత శ్రేష్ఠులైనటువంటి సేనానాయకులైన వృష్ణి-భోజ వంశస్థులు అంతర్ధానం చెందిన తర్వాత ఉద్ధవుడు ఒక్కడే ఎలా మిగిలిపోయాడు? So, this is the topic of Krishna's winding up his transcendental pastimes. ఇది చర్చనీయాంశం ఏంటంటే కృష్ణుడు తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలను పరిసమాప్తి చేసేటువంటి సన్నివేశం. Quite painful topic for devotees because devotees never want to be separated from the Lord. ఇది కొంచెం బాధాకరమైనటువంటి చర్చనీయాంశం భక్తులందరికీ, ఎందుకంటే భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతునికి దూరం అయిపోవాలని ఎప్పుడు కోరుకోరు. And it was especially painful for Uddhava because he was constant associate of the Lord to stay back. అందులో Shri Srirāj Govinda Sakti Vrinda ki jai, Shri Giriraj Govardhan Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai, Daiva Pramanande. అందులో ఉద్ధవుడు లాంటి భక్తుడికి ఆయన ఎప్పుడు భగవంతుడితో నిత్య సహచర్యంలో ఉండడం వల్ల ఆ ఉద్ధవుడు లాంటి భక్తుడికి ఇక్కడ ఈ కృష్ణుడి యొక్క లీలలు పరిసమాప్తి అనేది ఇంకా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. But for us, it is also the question that the Lord left to his abode, and what do we do now? మనకి ఇది ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే భగవంతుడు లీలలు పరిసమాప్తి చేసి ఆయన ఉద్దవం వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఈ పరిస్థితి? Where we can take shelter. మన పరిస్థితి ఏంటి? భగవంతుడు వెళ్ళిపోయాడని చెప్తున్నారు కదా, మనం ఎక్కడ ఆశ్రయం తీసుకోవాలి? మనం where dharma can take shelter. ధర్మం ఎక్కడ ఆశ్రయం తీసుకోవాలి? And this was one of the original questions of the sages of Naimisharanya, that the whole Bhagavatam started with 6 original questions. ఇది ధర్మం ఎక్కడ ఆశ్రయం తీసుకోవాలి అని అంటే ఇది ఒక ప్రశ్న, ఇది ఒక కీలకమైన ప్రశ్న. ఇది ఎందుకంటే నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఋషులందరూ కూడా అక్కడ సూత కోసం అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు 6 ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. వాటిని అసలు ఈ భాగవతం మొత్తం చర్చ అంతా కూడా మొదలైంది. అందులో ఇది ఒక ప్రశ్న. And this most important answer is given in the 3rd chapter of the 1st canto. మరి ఏమైంది అనే దానికి ఆ సమాధానం ఎక్కడ వచ్చింది అంటే మొదటి స్కందంలో 3వ అధ్యాయంలో ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం వచ్చింది. And those of you who know this verse by heart, you can chant together with me. తెలిసిన వాళ్ళు ఈ శ్లోకాన్ని మహారాజుతో పాటుగా చెప్పండి. Krishna swadama upagate dharma kyanadhīśaḥ kalavasta drishamesha puranarko dunoditaha. After Krishna departed into his own abode, Krishna swadama upagate, the dharma, jnana and all other virtues left with him. కృష్ణుడు ఆయన ఎప్పుడైతే స్వధామానికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడో, భగవంతుడు తన యొక్క నిజధామానికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు భగవంతుడితో పాటు ధర్మము జ్ఞానం రెండు కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయాయి. And then what happened? The darkness of Kali Yuga pervaded everything. Kalo nashta drishamesha. ఇప్పుడేమైంది? కలియుగం యొక్క అంధకారం మొత్తం అంతా కూడా కమ్మేసింది అనమాట. And the only source of light is very special Purana, which dissipates the darkness of the age of Kali. మన కలియుగ ప్రభావం చేత కమ్మినటువంటి అంధకారాన్ని చీకటిని తొలగించేటువంటి అవకాశం ఏదంటే ఒకే ఒక ప్రత్యేకమైన పురాణం ఉదయించింది. అదొక్కటే కలియుగ అంధకారాన్ని తొలగించగలదు. And what is this special Purana which enlightens everyone and represents Sri Krishna personally? మరి అందరికీ జ్ఞానోదయాన్ని కలిగించేటువంటి స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడికి స్వరూపంగా చెప్పబడేటువంటి ఆ ప్రత్యేక పురాణం ఏది? Srimad Bhagavatam Purana ki jai. So Srimad Bhagavatam is Krishna himself in literary form, literal incarnation of the Supreme Lord.
And of course, it's a huge subject which we will not even touch now. అది శ్రీమద్ భాగవతం ప్రత్యేక పురాణం ఏది అంటే శ్రీమద్ భాగవతం. ఆ భాగవతం అనేటువంటిది శ్రీకృష్ణుడి యొక్క స్వరూపం, శ్రీకృష్ణుడికి సాహిత్య అవతారం. ఎలా సాహిత్య అవతారం అనేది అది మనకు పెద్ద చర్చనీయాంశం. అది ఇప్పుడు మనం దాని జోలికి వెళ్ళడం లేదు. Even though it's so interesting, but this actually was the reason why Krishna wanted Uddhava to stay back, because he gave him instructions in Srimad Bhagavatam and he wanted Uddhava to enlighten others. How can they be in the presence of the Lord even though Lord has gone? ఇది భాగవతం అనేటువంటి భగవంతుని యొక్క సాహిత్య అవతారము. దాని యొక్క వివరాల్లోకి పోకపోయినా ఇది మనకు ముఖ్యమైన అంశమే. ఎందుకంటే ఇదే కారణం. భగవంతుడు కృష్ణుడు ఉద్ధవుడికి ఉపదేశం చేసిన తర్వాత ఉద్ధవుడు కృష్ణుడు తన యొక్క నిజధామానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఎందుకు ఉద్ధవుడిని భగవంతుడు ఇక్కడ పెట్టాడు అని అంటే, ఉద్ధవుడికి ఉపదేశం చేశాడు కృష్ణుడు ఈ భాగవతంలో. తర్వాత ఉద్ధవుడు పొందిన ఉపదేశాన్ని ఇంకా అనేక మందికి పంచాలని కృష్ణుడు అనుకున్నాడు. ఏమిటా ఉపదేశం? భగవంతుడు ఈ ధామం నుంచి వెళ్ళిపోయిన ఈ లోకం నుంచి భగవంతుడు తన నిజధామానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా భగవంతునికి సమక్షాన్ని మనం ఎలా ఆశ్రయం తీసుకోవచ్చు అనేది నేర్పించాలి. అందుకు ఉద్ధవుడిని పెట్టాడు. Uddhava was the best and foremost servant, disciple, friend of the Supreme Lord, his best representative, and that's why Lord wanted him to stay back. ఎందుకంటే ఉద్ధవుడు అన్ని విధాలు కూడా భగవంతుడికి సేవకుడు, స్నేహితుడు, భగవంతుడికి సహచరుడు, ఇన్ని విధాలుగా మంచి శిష్యుడు, ఇన్ని విధాలుగా భగవంతుడితో సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి ఉద్ధవుడు భగవంతుడు ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిన తర్వాత భగవంతుని యొక్క అసలైన ప్రతినిధిగా అన్ని విధాలా కూడా అతను శ్రేష్టమైనటువంటి వ్యక్తి. So Krishna gave him very important mission of preaching Krishna consciousness all over the world. అందుకనే భగవంతుడు ఏం చేశాడు? కృష్ణుడు ఆ ఉద్ధవుడికి ప్రపంచమంతటా కృష్ణ చైతన్యాన్ని బోధించేటువంటి ఒక ప్రచార ఉద్యమ లక్ష్యాన్ని ఆయనకు నిర్దేశించాడు. In the same way, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati chose very special disciple to represent him and preach Krishna consciousness all over the world. ఇది ఎలా ఉందంటే, ఇదే విధంగా భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి శిష్యుడిని ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఆ శిష్యుడి ద్వారా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని మొత్తం ప్రపంచమంతా కూడా విస్తరింప చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు. ఆ విధంగా ప్రత్యేక శిష్యుడిగా ప్రభుపాద వారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు. In one of the books by Prabhupada's disciple, Mula Prakriti Mataji, she collected some memories of Srila Prabhupada from the early days before Srila Prabhupada went to the West. ప్రభుపాద వారి శిష్యురాలు మూల ప్రకృతి మాతాజీ అని ఒక గ్రంథం రాశారు. దానిలో ఉన్నటువంటి వాక్యాలు ఆ మాతాజీ ఏం చేశారంటే, ప్రభుపాదుల వారు పాశ్చాత్య ప్రపంచానికి ప్రచారానికి వెళ్ళక ముందు ప్రభుపాదుల వారికి జీవితాల సన్నివేశాల గురించి, జీవిత అనుభవాల గురించి కొంత సమాచారాన్ని సేకరించారు. And so one disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati remembers how after some creatures sent by Bhaktisiddhanta Saraswati returned from the mission without achieving much success. So Bhaktisiddhanta Saraswati was a little bit, disheartened by that. And he gave a class, and that was in Champahati at Navadvip. He gave the class for the devotees there, and all his disciples were sitting, listening. ఇది భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ శిష్యుడు ఒకరు ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారనమాట. ఏమంటే, భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయడం కోసం అని చెప్పి పరాయి దేశానికి కొద్దిమంది శిష్యుని పంపించారు. వాళ్ళు వెళ్ళారు, కానీ ఈ ప్రచార ఉద్యమాన్ని అక్కడ విస్తృతంగా వ్యాపింప చేయలేక వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసారు. వచ్చిన తర్వాత దానికి వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసారి శిష్యులను తెలిసి భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు చాలా బాధపడ్డారు. చంపహట్టి అనే ఒక ప్రదేశం ఉంది మాయాపూర్. ఆ చంపహట్టి అనేటువంటి ప్రదేశంలో భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు శిష్యులందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టుకొని ఒక
ఉపన్యాసం ప్రవచనం చెప్తూ అక్కడ తన అభిప్రాయం చెప్పారు. And he was saying that we haven't achieved much success yet, but I believe that one of you will do it, will go out and spread Krishna consciousness all over the planet. భక్తిరాజ మహారాజు అక్కడ చెప్పారు ఉపన్యాసం శిష్యులందరితో, మనము చైతన్యంలో అప్పుడు ఉద్యమాన్ని విస్తృతంగా వ్యాపింపజేసే ప్రయత్నంలో అంతగా మనం విజయం సాధించలేదు, వ్యాపింప చేయలేకపోయాము. అయితే నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీలో ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా చైతన్య మహాప్రభు ఉద్యమాన్ని ప్రపంచమంతటా విస్తృతంగా వ్యాపింపజేసి తీరుతారు. There is one of you who is just getting ready to execute this special mission, sitting here. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరు సంసిద్ధమవుతున్నారు ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరింప చేయడానికి అని చెప్పన్నారు. And this disciple, I believe his name was Nayananda. He used to be brahmachari, now he's Babaji. I don't know. I think he's already departed to Goka. But anyway, he said when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was talking like that, he was looking straight at him. Looked like he looked straight at him, and he was thinking, did Bhaktisiddhanta Saraswati mean that's me? That cannot be so. Nayananda Brahmachari. భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు ఈ విధంగా ఈ మాట చెప్తూ అక్కడ అందరు శిష్యులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ గురించి చెప్తూ మీలో ఎవరో ఒకరు సంసిద్ధమవుతున్నారు, తయారవుతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడానికి. అలా అంటున్నప్పుడు నాయనంద బ్రహ్మచారి ఒక ఆయన కూర్చొని ఉన్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు అన్నమాట ఈ విషయాన్ని. అంటే అప్పుడు ఆయన బ్రహ్మచారి ఉన్నారు, తర్వాత బాబాజీ అయ్యారు, ప్రస్తుతం ఆయన భగవద్ధామ గోలోకి చేరుకున్నారు ఆయన. అయితే ఆ నాయనంద బ్రహ్మచారి ఉన్నారు కదా, భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు ఇలా చెప్తూ ఆయన వైపు తీక్షణంగా చూస్తూ ఉన్నారట. మనలో ఇక్కడున్న మీలో ఎవరో ఒకరు సిద్ధమవుతున్నారు ఈ మహాప్రభు ఉద్యమాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరింపజేసేదానికి అని. ఆయన అనుకున్నారు, నన్ను చూసి చెప్తున్నారు, నాకే చెప్తున్నారు, నేను చేస్తాను అట్లా అనుకున్నారు. నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ప్రచారం చేయడం నా వల్ల అయ్యే పనేనా ఇది అని అనుకున్నారట ఆయన. But then he looked carefully and he realized that Bhaktisiddhanta Saraswati looks above his head to someone who sits behind. ఆ నయనంద బ్రహ్మచారి జాగ్రత్తగా గమనించారు. మళ్ళీ నన్ను చూసి చెప్తున్నారా అనుకున్నాడు ముందు. తర్వాత ఇంకోసారి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు ఆయన చూడడంలా ఆయన వెనకాల ఇంకెవరినో చూస్తున్నారు. తనకి తల మీదుగా ఉన్న దృష్టి తన వెనకాల ఎవరినో చూస్తున్నారు, చూస్తూ ఆ మాట అంటున్నారు అనేది తర్వాత అర్థమైంది. And he looked behind and then he saw Abhay Babu who was looking at Bhaktisiddhanta Saraswati and they had eye-to-eye union like that, connection. వెనకాల ఎవరిని చూసి అంత తీక్షణంగా చూస్తూ చెప్తున్నారు భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు అనేసి ఈయన వెనక తిరిగి చూస్తే వెనకాల అభయ్ బాబు ఉన్నారు. అభయ్ బాబు భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు ఇద్దరు ఒకరికన్నా ఒకరు తీక్షణంగా దృష్టి కలిసి అభయ్ బాబు ఒక తీక్షణంగా చూస్తూ భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు ఈ మాట చెప్పారు. So Bhaktisiddhanta Saraswati always knew that he will be the one. అంటే ఇక్కడ అర్థమవుతుంది భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజుకి తెలుసు, అప్పటికే తెలుసు ఈ ఘనకార్యం ఎవరు చేయబోతారు అనేటువంటి తెలుసు. అందుకే వాళ్ళని చూస్తే చెప్పారు. That's why when other disciples were saying, let him join the math, let him give up everything, he said, no, it's not the time yet. He is preparing to do something big. Don't bother him. మిగతా భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు శిష్యులు అంటూ ఉండేవారు, అభయ్ బాబుని మన మఠంలో చేరమనండి, మన ఉద్యమంలో చేరమనండి, ఉద్యమ కార్యక్రమాల్లో రమ్మనండి అని చెప్పిస్తానని మహారాజు భక్తిసిద్ధాంత మహారాజు చెప్తే మహారాజు అనేవాళ్ళు ఇప్పట్లో అతను ఏం కదిలించదండి, ఏదో ఇంకో పెద్ద ఘనకార్యం చేసేదానికి అతను సంసిద్ధం అవుతున్నాడు, అట్లా ఉన్నాయండి అతన్ని ఇప్పట్లో లోపలికి లాగద్దండి అని చెప్పారు. And that's why he trusted him so much that even when there were serious problems in the mat, Bhaktisiddhanta Saraswati was opening to his heart only to Srila Prabhupada. అందుకనే ప్రభుపాదుల వారి మీద భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు అంత అపారమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది కనుకనే మఠంలో కొన్ని వైషమ్యాలు జరిగినప్పుడు
కొన్ని విభేదాలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఎవరికి చెప్పుకోవాలి, మనస్సు విప్పి ఎవరితో మాట్లాడాలి? ప్రభుపాదుల వారికి చెప్పారనమాట. భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు అనే హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాటలు ప్రభుపాదుల వారికి చెప్పారు ఆ మఠం గురించి. So anyway, the point is that the best ones are dispatched to do the most important things. అంటే మనం చర్చనీయాంశంగా చెప్తున్నామంటే అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులకే మనం అత్యంత హృదయపూర్వకమైన విషయాన్ని మనం చెప్తాం. ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటి సేవ చేయగలుగుతారు. And I cannot help but think of what Ravati Ramana Prabhu said, how his Guru Maharaj dispatched him here to Tirupati for preaching and developing mission, Srila Prabhupada's mission. ఉదాహరణకు రేవతి రమణ ప్రభుని గురు మహారాజ్ గారు జయప్రకాష్ మహారాజు ప్రేరేపించారు, వెళ్ళు తిరుపతి వెళ్ళి ప్రచారం చేయి, ఇక్కడ బాగా ఉద్యమాన్ని వ్యాపింపచేయని చెప్పేసి. And those who think he had done a wonderful job executing the mission, you can say hariḥ. అందుకనే మరి ఇక్కడికి వచ్చి అద్భుతమైనటువంటి చక్కటి ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహించారు ప్రభు అని ఎవరైతే భావిస్తారో అలా భావించినటువంటి వాళ్ళు హరిబోల్ గట్టిగా చెప్పండి. Yes, two. Double blessing also from Bhakti Maharaj. జయపదాక మహారాజు అలాగే భానుస్వామి మహారాజు ఇద్దరు కూడా ప్రేరేపించారు ఈ సేవలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. So, yeah, and it's all connected to Bhagavatam. Actually, in Bhagavatam Mahatmya, in Padma Puranas, it says that where Bhagavatam is chanted, the Supreme Lord manifests himself with his entire abode. ఇక్కడ మనం చెప్పింది ప్రత్యక్షంగా వాక్యం ఏంటంటే పద్మపురాణంలో భాగవత మహాత్మ్యంలో కూడా చెప్పింది, ఎక్కడైతే మనము భాగవతాన్ని చక్కగా చర్చ చేస్తాం, భాగవత చర్చ జరిగేటువంటి ప్రదేశం భగవంతుని యొక్క సమక్షానికి నిలయం అంటారు. And because you sincerely chanted Srimad Bhagavatam, the Supreme Lord manifested himself with his confidential associates in Tirupati. మీరు ఎంతో చక్కగా ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చర్చించారు కాబట్టి భగవంతుడు దేవదేవుడు తన యొక్క అంతరంగిక సహచరుడితో పాటుగా ఇక్కడ తిరుపతిలో మీ ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. And so this verse is speaking about nidhanam. At least we can touch on this point. Nidhanam. నిధనం అనేటువంటి ఒక పదం ఉంది ఈ శ్లోకంలో, దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం. And even though the synonyms say that nidhanam is destruction, but Jiva Goswami says nidhanam means eternal opulence of the Supreme Lord. ఇక్కడ నిధనం అంటే ప్రతిపదార్థాత్మకులు ఏం చెప్పారంటే నిధనం అంటే వినాశనం అని చెప్పారు. జీవగోస్వామి ఏమంటున్నారంటే నిధనం అంటే భగవంతుని శాశ్వతమైనటువంటి ధామం అని చెప్పి అంటున్నారు. And there is very clear logic in there, because once there is a destruction of everything material, then everything spiritual manifests. అది ఒక రకంగా అది అంటే మనం ఒక హేతువాద దృష్టిలో చూసినా అది సరైన కారణంగానే ఉంది ఆ మాట అర్థం. ఎందుకంటే నిధనం అంటే వినాశనం అన్నారు. ఒకసారి వినాశనం జరిగితే భౌతిక జగత్తుకి వినాశనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత మిగిలేటువంటి ఆధ్యాత్మిక జగత్తే కదా, భగవద్ధామే కదా. Tamasima Jyotirgamaya, that once the darkness is destroyed, then you see the light. ఇప్పుడు తమసోమ జ్యోతిర్గమయ అంటారు. చీకటి ఒకసారి తొలగిపోయింది అనుకోండి, ఇది మిగిలేదు వెలుగే కదా. And dhanam, that's what everyone is after in this world, right? Wealth. ధనం ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కడు కూడా ప్రాకులాడే దానికోసం. And at least in Tirupati, everybody knows that all the dharma is up on the hill. కానీ తిరుపతిలో ఉన్న వాళ్ళకైనా తెలుసు ధనవంత ఎక్కడ ఉందంటే కొండ మీద ఉంది. And this morning we were talking with about Malayapa Swami. So I was asking him, who is Malayapa Swami? What's the meaning of Malayapa? ఉదయం మహారాజ్ అడిగారు అనమాట, మలయప్ప స్వామిని చూపించి మలయప్ప అని అంటే అర్థం ఏమిటి అని చెప్పేసి అడిగారు.
And so he explained that Malayapa is Venkateshwar, but Malayapa means Lord of the Hill. అంటే మలయప్ప అంటే ఎవరైనా మహారాజు అడిగి చెప్పాను, మలయప్ప అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి, మలయ అంటే అర్థం కొండ పర్వతం అని చెప్పి అర్థం. And I just remembered, in my childhood we had very funny game we were playing, which was Lord of the Hill. సో మహారాజు గుర్తొస్తుంది, చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆడుకునే ఆటల్లో, సరదాగా తమాషాగా ఆడుకునేటువంటి ఆటల్లో ఒక ఆట ఉందంట. ఆ ఆట పేరు ఏమైందంటే ఈ పేరే అనమాట. ఏ పేరు? మలయప్ప అనేటువంటి పేరే. అంటే పర్వతానికి దేవుడు అనేటువంటి అర్థమే, కొండ దేవుడు అని అర్థం. Since in the morning you like so much Russian snow and ice, I can tell you something more about it. అందులో రష్యా దేశం పర్వతాలపైన ఉండేటువంటి మంచుగడ్డలు అంటే బాగా ఇష్టం వాళ్ళకి. సో అందుకని దాని గురించి చెప్తాను కొంత మీకు. So it's a winter game, pastime, you can say. Children play in Russia when everything is covered with snow and ice. శీతాకాలంలో ఆడుకుంటారు రష్యాలో చిన్నపిల్లలు ఈ ఆట. ఎందుకంటే శీతాకాలం అంటే అంత పూర్తిగా మంచుతో కప్పడిపోతుంది, కనిపించిన ప్రతిదీ మంచుతో కప్పడిపోయాడు. So Lord of the Hill means, one boy comes on the hill which is covered by snow and ice, and other boys try to pull him down, and he is trying to push them away like that. So how long he can hold on to his hill, that's the game. ఈ కొండదేవుడు అనేది వీళ్ళు ఆడుకునే ఆట ఎట్లా అంటే ఆడేది, మంచు కొండ ఉంటుంది కదా, కొండలాగా మంచు పేరుకుపోయి ఉంటుంది. దాని మీదకి వెళ్ళి ఒక పిల్లాడు నిలబడతాడు, నిలబడి దాని మీద నిలబడి ఉంటాడు. నిలబడి కింద నుంచి పిల్లలంతా వెళ్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ మంచు కొండ మీద నిలబడినటువంటి ఆ పిల్లాడిని కిందికి గుంజాలని చూసిస్తారు. అతనే చేస్తాడు, కిందకి రాడు, నేను పైన ఉండేటట్టుగా అతను వెనక్కి లాక్కుంటాడు. వీళ్ళేమో కిందకి గుంజాలని అతను అక్కడ నిలబడాలి. అలా అతను ఎంతసేపు అక్కడ నిలబడితే అతను ఆ కొండకు దేవుడు. అది కొండ దేవుడు ఆట. So everybody wants to be Malayapa in this world. ప్రతి ఒక్కడు కొండ దేవుడు కావాలనుకునేవాడే, మలయప్ప కావాలని అనుకునేవాడే. This is why people come here. అందుకే వస్తారేమో కొండకి. But it's important to understand that there is only one Malayapa, one Lord of the Hill. కానీ ఇలాంటి కొండదేవుడు అట్లా ఎన్ని ఆడితే కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కొండదేవుడు మలయప్ప స్వామి ఒక్కడే ఉన్నాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And he has all the opulence. ఆయన దగ్గర సర్వ సంపదలు, సమస్త ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి. And if someone wants opulence from him, opulence has to be given to him. ఎవరైనా సరే ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఐశ్వర్యాన్ని ఆశించారు అనుకోండి, భగవంతుడు ఇస్తాడు. So very interesting. By giving we are getting, but by trying to get we are losing. That's the spiritual logic. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఏదో పొందాలని అనుకున్నాం, ఏదో పొందాలనుకుని ఏదో ఇవ్వాలని వెళ్తున్నాం. ఆ ఏదో పొందాలనుకునే ఉద్దేశంతో ఏదో ఇవ్వాలనే ప్రయత్నంలో మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక తర్కాన్ని, ఒక ఆధ్యాత్మిక ఒక ప్రయోజనాన్ని మనం అక్కడ గమనించడం లేదు. Because Lord's opulence has no limits. అదేమిటంటే భగవంతుని ఐశ్వర్యం అనంతమైంది. And topmost opulence is in Vṛṣṇi-bhojeṣv. సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఆ ఐశ్వర్యం ఏది భగవంతుడిది అంటే అది గోలోక బృందావనం. And Vṛṣṇi-bhojeṣv is wonderfully described in Brahma Samhita. బ్రహ్మ సంహితలో మనం చూడొచ్చు, గోలోక బృందావనం అనేటువంటిది అద్భుతంగా వర్ణించబడింది. Chintamani prakara sattva-sikaupa vriksha-laksha videshu surabhirapi palayantam. No ordinary stones, only gemstones in Vrindavan, and all the trees are wish-fulfilling trees, and there are no regular water, only nectar there, and all the cows are Surapi cows. So opulence of the Goloka Vrindavan is unlimited. గోలోక బృందావనం ఆ ఐశ్వర్యం అపారమైనది, అనంతమైనది. ఎందుకంటే గోలోక బృందావనంలో రాళ్ళు ఉండవు, రత్నాలు ఉంటాయి, వృక్షాలు ఉండవు, కల్పవృక్షాలు ఉంటాయి.
నీళ్లు జలం ఉండదు, అమృతం ఉంటుంది, అమృతం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆవులంటే కూడా మామూలు ఆవులు, సురభి గోమాతలు ఉంటాయి అక్కడ. So అట్లా గోలోక బృందావనం యొక్క ఐశ్వర్యం అనంతం. And so Ravati Raman Prabhu instructed me a few years ago that every time I speak in class I should say something about cows, glorify cows. అదే ఒకసారి అధిరాథ ప్రభు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినప్పుడు చెప్పారు అనమాట. ప్రవచనంలో చెప్పేటప్పుడు సందర్భంలో భాగంగా గోమాతల గురించి చెప్పండి అని చెప్పన్నారు. And actually the topmost wealth of Goloka Vrindavan is cows. వాస్తవం చెప్పాలంటే గోలోక బృందావనంలో సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి సంపద ఎవరు అంటే గోవు. It's very interesting that even in this material world, 2 out of 5 wealthiest countries on the planet, they base their economy on cows. ఇంకొక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం, ఈ ప్రపంచంలో కూడా 2 దేశాలు వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమత అనేటువంటిది ఆ గోవు మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. That is New Zealand and Switzerland. They base their economy on cows. న్యూజిలాండ్, స్విట్జర్లాండ్ అనే 2 దేశాల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ గోవు మీద ఆధారపడి కొనసాగుతున్నాయండి. Because New Zealand's anchor factory, which produces mostly butter, is biggest in the country and world famous. So a lot of their money comes from that, from butter. ఎందుకంటే న్యూజిలాండ్లో ఒక యాంకర్ అనే ఒక కంపెనీ, వాళ్ళు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కన్నా ఎక్కువ వెన్నని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి పరిశ్రమలు, ప్రపంచంలో అందరికన్నా ఎక్కువ అక్కడ తయారు చేస్తారు. And Switzerland, their Swiss cheese is world famous also because they have so many cows. అలానే స్విట్జర్లాండ్ అంటే అది చీజ్, పన్నీర్. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కన్నా ఎక్కువగా ప్రత్యేకమైనటువంటి పన్నీర్ తయారైంది స్విట్జర్లాండ్లో. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర గో సంపద, చాలా గోవులు ఉన్నాయన్నమాట. Unfortunately, they also kill the cows, but even then, cows give them so much wealth, so much opulence. దురదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళు గోవులు వధిస్తారు కూడా. వధించినప్పటికీ గోమాతలు చూడండి, తమను వధిస్తున్నా కూడా వధించేటువంటి వాళ్ళకి ఎంతో సంపదనిస్తున్నాయి. And so, yes, cows are the topmost wealth of Goloka Vrindavan. అందుకని గోలోక బృందావనంలో సర్వోన్నతమైనటువంటి సంపద ఏదైనా ఉంది చెప్పాలి అక్కడ అంటే గోవులు. And Shastras are describing how Nanda Maharaj is keeping his cows. శాస్త్రాలు వివరిస్తున్నాయి మనకి నంద మహారాజు ఏ విధంగా ఆయన గో సంరక్షణ చేస్తున్నారు. As you know, he has 900,000 cows and unlimited asankhitai cows. చూడండి, 9 లక్షల గోవులు ఉన్నాయంట నంద మహారాజుకి. ఇన్ని లెక్కలేని గోవులు ఉన్నాయి. And the roof of the cow shed is covered with tiles made of solid rubies. And the pillars of the cow shed are carved from solid sapphires. This is what has been described. ఏం వివరించారంటే, రూబీ అంటే ఏమంటారు, గోశాల యొక్క పైకప్పు, రూబీ అంటే పగడం, గోశాల పైకప్పు పగడాలతో నిండి ఉందంట, కప్పబడి కెంప, సరే ఏదంటే ఆ కెంపుతోనో పగడంతోనో కప్పబడి ఉందంట. ఏమి తర్వాత అయితే స్తంభాల విషయానికి వద్దాం. స్తంభాలంతా ఎలా ఉన్నాయంటే సాఫైర్ అంటే నీలమణి, ఏమి ఇంద్రనీలం. ఇవి స్తంభాలంతా కూడా ఇంద్రనీలంతో పొదగబడి ఉన్నాయి. Just imagine how big is the cow shed for 900,000 cows and all covered with rubies and all pillars are with sapphires. ఊహించండి, 9 లక్షల గోవులకి అంటే ఎంత పెద్ద గోశాల ఉంటుంది. ఎంత పెద్ద గోశాల ఎలా ఉన్నాయంటే పైకప్పేమో కెంపులు పగడాలతోనూ, స్తంభాలేమో ఇంద్రనీళ్ళతోనూ పొదగబడి ఉన్నాయి. So this is the opulence of the Goloka Vrindavan.
గోలోక బృందావనం యొక్క ఐశ్వర్యం ఇది. Just a tiny glimpse into the opulence of Goloka Vrindavan. There is much more. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేది అక్కడ నందమహారాజ్ దగ్గర చెప్పేది ఏదైతే ఉందో కదా, అది ఆ గోలోక బృందావనం యొక్క చిన్న వైభవం. అది అసలు ఇక గోలోక బృందావనం ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది ఆలోచించండి. That's why it says that even a speck of dust in Goloka Vrindavan has more values than all the Vaikuntha planets put together. అందుకేం చెప్తారు, గోలోక బృందావనంలో ఒక చిన్న ధూళి, ఆ గోలోక ధూళి, ఒక చిన్న ధూళి కణం కూడా సమస్త ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, వైకుంఠ లోకాలన్నీ కూడా కలిపిన వాటికన్నా ఆ గోలోక బృందావనంలో ఉండేటువంటి ధూళి యొక్క ఐశ్వర్యం చాలా గొప్పదండి. So if anyone's interested in real opulence together with everything else which is nice, that is the destination, that is the place where it's all there. అందుకని ఎవరికైనా నిజంగా అసలైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని పొందాలనేటువంటి ఆసక్తి కనుక ఉంటే వాళ్ళు చేరుకోవాల్సినటువంటి సరైన గమ్యస్థానం గోలోక బృందావనం. That's why Srila Prabhupada was saying that our movement is meant to help people to go back to Godhead. The whole world wants to go forward to hell, but Prabhupada said we should go back to Godhead. అదే స్వామీజీ ప్రభుపాద గారు ఎప్పుడు ఏం చెప్తుంటారంటే, మన సంస్థ ఉండేది దేనికోసం అంటే ప్రజలందరికీ కూడా సహాయం చేయడానికి. ఏం సహాయం చేయడానికి? ప్రజలందరికీ ఎలా భగవంతుడు చేరుకోవాలి, భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలి అనే విషయంలో సహాయం చేయడానికి మన ఉద్యమం ఉంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు, మరి కాదనకుండా దేనికి వెళ్ళడానికి సహాయం, నరకానికి పోవడానికి సహాయం చేస్తారు. And some less intelligent devotees are trying to convince us that, we never been to the spiritual world, that, we come from the material world. But, and they try to convince that this is what Srila Prabhupada was indicating, but, just count how many times Prabhupada said we should go back to Godhead. Back to Godhead means we've been there once. And now we have to go back. So, if you follow Srila Prabhupada, there is no, choice. You have to accept that we've been in the spiritual world and we came here. కొన్నిసార్లు భక్తులు ఇలా చెప్తుంటారు, మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇక్కడ మనం ఉండాలి, తర్వాత ఇక్కడ మనం ఉద్యమ వ్యాప్తి కోసం మనం ఇక్కడ ఉండి ప్రచారం చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ అలా ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అభీష్టం అదే చెప్తుంటారు. కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటారు ఈ విషయాన్ని. ఏ విషయాన్ని? మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి. ఆ పదాన్ని స్పష్టంగా ప్రభుపాదుల వారు ఎలా చెప్పేవాళ్ళంటే, మనమందరం తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి, మనమందరం తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవాలి. ఆ తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవాలంటే అర్థం ఏంటి? తిరిగి భగవద్ధామం వెళ్ళిపోవడం అంటే ఒకప్పుడు అక్కడ ఉన్నాము, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డాము, మళ్ళీ తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అర్థం. ప్రభుపాదుల వారి సూచన మనం సరిగ్గా అనుసరిస్తే కనుక మనకు అర్థమవుతుంది, ఒకప్పుడు భగవద్ధామంలో ఉన్నవాళ్ళమే, తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చాము, తిరిగి మళ్ళీ వెళ్ళాలి. So for us there is no argument like that. It doesn't exist. So I don't want your blessing to go in vain. So there is much more to say. I wanted to say something more about Gopal and cows, but we can keep it for other class. గోపాలుడి గురించి, గోమాతల గురించి కొంచెం చెప్పాలని చెప్పి అనుకున్నాను, కానీ అది ఇక్కడ సమయాభావం వల్ల నేను తర్వాత ఉపన్యాసానికి చెప్తాను. So thank you very much. We'll finish here. If there are any questions, you can ask them individually. అందుకని ఇక్కడితో మనం సమాప్తి చేస్తాము. ఏదైనా ప్రశ్న ఉన్నట్లయితే వ్యక్తిగతంగా వచ్చి మహారాజుని అడిగాడు. Otherwise we will respect the schedule. Let everyone think. ఎందుకంటే సమయం, మీ ప్రణాళిక ఏదైతే ఉందో ప్రణాళికను గౌరవించడం అనేటువంటిది నా బాధ్యతగా భావిస్తాను. అందుకని ఇక్కడితో ముగిస్తాను. Bhagavatam ki jai, Srila ki jai, jai Bhakti Rasayana Sagara Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, jai Gaur Premanande, Tirupati Gaur Bhakti